afternoon, Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming today to our program. This program will be in English and Russian. I am Vera Horton, and I have many guests in our studio, and they are from Ukraine. People who are fighting right now, fighting the war with Vladimir Putin. Today, I would like to say that our broadcasting will be on LVTV and London Voice, also PTV 123, Hulk TV, and other broadcasting platforms. Welcome and thank you very much for coming. And in our studio, my guest today is Vitaly Kondratyenko, the political activist who is now in Ukraine, in the place where bombs are falling. My other guest is Yuri Shulipa, author of many books about Putin's aggression. He wrote a book about Putin called How Putin Kills Abroad. Also, he is very knowledgeable about the future of Donbass and what is happening in the territory. Thank you for coming, guys. Welcome. And we will start gathering our thoughts on the situation. Yuri, just want to ask you, you are now in Kiev. How is it in Kiev? Yuri, вы сейчас в Киеве. Как вам в Киеве? Да, сейчас я в Киеве. У нас российская вражеская авиация бомбила наш город с 5 до 9 часов утра сегодняшнего дня. The Russian aviation was bombing Kiev today from 5 o'clock in the morning till 9 o'clock in the morning. That's how the day started. И как чувствуют себя люди? I would like to ask how people feel today in Kiev. Is it panic? Там паника? Don't panic. Люди чувствуют себя нормально, good. Запасаются продуктами, вступают в ряды территориальной обороны, и общество готово противостоять врагу и агрессору. Yuri says that in Kiev right now there is no panic and people are trying to get some supplies, to get some weapons and really get ready to fight back the aggressor. Юра, скажи, пожалуйста, ты ожидал этого вторжения? Would like to ask Yuri if he was knowledgeable that this will happen, or it took him by surprise. Да, я ожидал этого вторжения. Я еще год назад, ровно в это же время, подготовил целую работу, которая называется «О военных планах Путина против Украины», и она вот здесь, за моей спиной. Я представил эту работу в августе месяце прошлого года, но к величайшему сожалению тогда, что украинское руководство как-то не особо отреагировало на планы Путина по нападению на Украину. Хотя я хочу сказать, что... I just want to translate, Yuri, 1 second, let me just translate. Our audience, unfortunately, not all of them speak Russian, but I'm sure some people can watch it from different parts of the world, and I'm sure some of them speak Russian, speak Ukrainian, speak Polish. What Yuri said is that he was expecting the war plans of Putin, and the first work about war plans of Putin against Ukraine was written by him and presented in August 2019, not even last year, much earlier than that. Since then, Yuri was constantly in touch with the situation and was telling to Ukrainian government regarding the attacks that Putin is planning and regarding Putin plans on Ukraine. However, at the time, they didn't take much of a notice of what he wrote. And I'm sorry, Yuri, I will come to you in a second. I would like to ask our other guest, political activist from Ukraine, who is also living in a place where under attack, where he is under attack.
And I would like to ask him to tell a little bit about his experience of today. Виталий, я хочу тебя спросить, как был твой опыт сегодня? Для тебя это было сюрпризом? И вообще, как ты встретил эту ситуацию? Как на тебя нападают? Как ты это чувствуешь сейчас? На данный момент я нахожусь в том месте, которое еще не бомбили, но тем не менее напряжение чувствуется. Очень большие очереди на те же самые заправки. Вот. И извините, секунду, я I will себя just слышу. translate. Vitaly says that at the moment it is quite difficult where he is because there are lots of tension and tension in the air, tension on the places where people trying to buy petrol, trying to buy some supplies. And also there are no bombing where he was yet, but everybody's expecting it to happen. По поводу того, что знал ли я об этом, да, знал, я об этом говорю уже давно, что офис Светланы Тихановской шел к этому всегда, с самого Vitaly says начала. that he did know about Putin and about Putin's attack on Ukraine, but because Vitaly is also the activist from Belarus, he knew that Belarus will be attacking Ukraine because current Belarusian democratic forces, in Vitaly's opinion, are siding with Putin rather than be pro-European and pro-democratic. Ну, я бы сказал, что они не являются демократическими, они являются псевдодемократическими. Ну, то есть not democratic Vitaly office. calls Belarusian opposition pseudo-democratic and not really democratic in a nutshell. Причина очень простая. Дело в том, что с самого начала у нас были не заблокированы, а перекуплены все независимые площадки, все независимые СМИ. И офис Светланы Тихановской за все время не сделал геополитического выбора. Vitaly is blaming office of Svetlana Tikhanovskaya for not making geopolitical choice and for taking control over the independent press. So right now, Belarusian independent press is not independent. It moved away from one dictatorship of Lukashenko into dictatorship of Svetlana Tikhanovskaya. Vitaly, okay. И все, ну, то есть и все независимые площадки, всячески их мнение блокировалось в чатах и пабликах. Also, the independent opinions of people are quite suppressed by Belarusian opposition and by Belarusian government. So people cannot feel that they can actually say what they want to say. Vitaly, just a second, I would like to move back to Yuri and talk a little bit about Putin because we have two dictators attacking Ukraine now. We have Belarusian Alexander Lukashenko siding with Putin and Putin himself, who is attacking Ukraine. I would like to talk to Yuri because he's knowledgeable on Putin. Юрий, скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, план Путина по захвату Украины, он был вместе с Лукашенко или благодаря тому, что Лукашенко появился там, этот план можно было осуществить? I will translate the question to Yuri. I would like to ask Yuri, the plans to attack Ukraine was always with Putin, but was this plan made into reality due to Putin sided with Lukashenko? Лукашенко является марионеткой Путина. Lukashenko basically is the marionette of Vladimir Putin. Режим Лукашенко держится на штыках и оружии Владимира Путина. The regime of Lukashenko is hold on to the arms of Vladimir Putin, and Lukashenko is Putin's puppet. Сегодня против нашей страны Лукашенко и Путин совершили несколько военных особо тяжких преступлений. Today, we have seen the war crimes committed against Ukraine, and those war crimes committed by Russia and Belarus.
С территории Республики Беларусь на территорию Украины прорвалось несколько вооруженных отрядов российских оккупантов. From the Belarusian territory into territory of Ukraine, the Russian occupying forces moved very swiftly. Сейчас в настоящее время идет тяжелый вооруженный бой за Чернобыльскую атомную электростанцию, которая в 1986 году, 1980, 86-м. да, правильно, в 1986 году взорвалась и причинила ущерб всему миру. И Путин хочет таким образом новой катастрофы. All right, so today we can see that there is the fight over the Chernobyl nuclear power station. We know that this power station under sarcophagus, and this power station have blown up in 1986, creating the major catastrophe. And right now, the forces are fighting to get back to the Chernobyl nuclear power station and yet create another ecological disaster. Yes. Значит, Владимир Путин – это главная угроза для всего человечества и его преступный режим. Vladimir Putin is the main problem for the humanity of this world and for the world right now. So Vladimir Putin is destroying the world and destroying the planet, destroying people. This is the main threat at the moment. Он должен понести ответственность за свои военные преступления против Украины. Putin definitely has to be punished for his war crimes against Ukraine, and he should be put on trial and be properly judged. Мы просим у мирового сообщества помощи и поддержки. Мы требуем самых решительных жестких санкций против путинского режима. Also, Ukrainians would ask, and they are asking the world to help them to fight Putin. They ask for very massive, serious sanctions against Putin and his regime and everybody who is assisting him in doing so. Россия не должна присутствовать в ООН. Россию нужно отключить от платежных систем SWIFT, Visa and MasterCard. Russia should be stopped using Visa, MasterCard and SWIFT, and Russia should not be having a seat in the United Nations. Нужно прекратить покупать российскую газ и российскую нефть. The Russian gas and Russian oil should be stopped. We should stop buying that product. We should not supply Putin's regime with money. Нужно арестовать 3 триллиона долларов личного имущества Путина и его друзей, которые находятся в британской и американской финансовой юрисдикции. Under British and American jurisdiction, there are $3 billion that belong to Putin and his gang. And basically, we need to put a stop to this. We need to freeze those assets. And this is how we can help Ukraine. Нам нужно современное летальное оружие. И мы просим Великобританию и страны НАТО обеспечить нас also Ukraine оружием. Also, Ukraine need lethal weapons, and they would like to ask Britain and United States to supply those weapons to protect Ukraine. Yuri, 1 second. Thank you very much. I just want to move to Vitaly now. Спасибо, Юрочка. Я к Виталию сейчас обращусь. Верочка, я очень большую даю просьбу. Наверное, я отлучусь, потому что здесь какие-то летают самолеты, и нас уже вызывали в бомбоубежище. Okay, unfortunately, guys, Yuri has to go to because bombs are flying, so he have to go and hide. So I'm really sorry. Yuri has to go. Yuri, stay safe. Thank you very much for coming. Юра, спасибо. Держись там. So Yuri has to leave us.
Спасибо. Vitaly, how is situation where you are? Are you all right? Как там у тебя? Пока что спокойно. At the Пока что moment where спокойно. he is in Ukraine is quite safe. Скажи, пожалуйста, как вообще люди вокруг тебя реагировали? Все разбегаются или хотят остаться на месте? I'm just asking Vitaly how people are taking the situation. Do they go away? Do they try to leave the place? Or they try to stay and fight? Рядом с Ужгородом находятся две границы. На обоих стоят очень большие очереди. Очереди тянутся на несколько километров. Люди покидают Украину в сторону Словакии и Венгрии. Вот. То есть Many people are going to Slovakia and Hungary at the moment, and near where he is, which is Uzhgorod, there are two big border control places where people staying and trying to get through to move out of Ukraine. Вот. Ситуация здесь такая в том, что меня сегодня останавливали как водителя белорусской машины. Because Досматривали. Vitaly's car is from Belarus, he was stopped a couple of times for checking the documents. Because Belarus is aggressor at the moment, unfortunately, and we're very sorry about it. And all Belarusian people are deeply ashamed of what president or former president or wannabe president Lukashenko is doing right now. В первый раз в жизни мне было стыдно за то, что я белорус. And first time in his life today, he felt that he's deeply ashamed because of he is Belarusian. Потому что Лукашенко вместе с Тихановской устроили то, что не должно было случиться никогда. Vitaly says that Lukashenko and Svetlana Tikhanovskaya together have created something that should have never happened. Вот. Я давно предупреждал людей, что то, что будет, то, что сейчас происходит, это конечный план Кремля. И этот план Кремля сбылся. Vitaly was saying for a long time, and I must say with some criticism, that this is what gonna happen. He always knew that this is gonna happen, and that this was the plan of Kremlin always. Светлана Тихановская недавно, меньше недели назад, на встрече в Совбезе сказала, что якобы 60% белорусов поддерживают Россию. Я хочу заявить, что это неправда. Not long time ago, Svetlana Tikhanovskaya has stated in the United Nations meeting that more than 60% of Belarusians support Russia, but this is not true. Это пророссийская риторика штаба газпромовского кандидата. This is a rhetoric that Svetlana Tikhanovskaya's office is using because they are connected to Russian Gazprom companies. Ну, как-то так. That's what I wanted to say. Vitaly, tell us a little bit more maybe about the plans for the future. What people are planning to do? Do they have any plan, a solid plan of what to do next? Хочу спросить тебя, а имеют ли люди какие-то планы? Многие люди сейчас записываются в ряды вооруженных сил Украины. Lots of people are now putting themselves forward as volunteers, as soldiers into Ukrainian armed forces. Часть людей, конечно, уезжает. Of course, there are many people who are leaving, but it's just a little. I mean, it's a part. It's a part. It's not all of them. Остальные люди готовятся принять агрессора, и это будут не цветы. And people are prepared to meet aggressor with aggression. That's not going to be flowers. Люди готовы ради свободы
биться до конца. People are going to fight for their freedom till the very end. Украина свободная нация, которая знает вкус свободы и никогда больше не вступит в Советский Союз, который Ukraine is хочет возродить Путин. Ukraine is the free nation that tasted the freedom, and Ukraine doesn't have any ambition to move back to the Soviet Union that Vladimir Putin is very busy to recreate. И они Vitaly, будут биться. yes, they will И они fight. будут биться до конца за свою свободу и за своих детей. Yeah, they will be fighting till the end to the freedom of their country, to the freedom of their children. Yes, thank you very much for people who making comments. Please maybe send us questions as well. Would be lovely for us to answer the questions. Our audience is usually Russian speaking, and it is very important for us to talk to broader audience, because I'm sure many people in the world have suffered from Vladimir Putin's attack. Канал, Еще раз. This is comment I didn't really understand, but never mind. It's very something emotional. I like questions rather than just emotional remarks. However, let's just talk a little bit about Ukraine and situation. How do you find what Vladimir Zelensky said? Как вам понравилось то, что сказал Владимир Зеленский? Это была очень сильная речь. Владимир Зеленский является, скажем так, властью с человеческим лицом. То есть если обычно власть идет не с человеческим лицом, то Владимир Зеленский представляет именно власть с человеческим лицом. Когда он говорит, видно, что говорит, и за его глазами скрывается человек сочувствующий, и я думаю, что речь понравилась практически всем. Vladimir Zelensky is very nice human politician. He is very humanistic, and when he talks, you can feel that he is frank, and you can feel that he's talking from his heart. And that speech that Vladimir Zelensky said today was really coming from his heart, was really touching. It was really, really powerful for many, many people. And I just want to ask Vitaly, how Ukrainian people feel it. Is it going to be a long war, or it's going to be a short war? What is the expectation? Война будет долгой или короткой, как тебе кажется? Долгая. Unfortunately, the war will be a long war. Почему ты так решил? Why do you think that? Потому что война в Украине идет с 2014 года. Это сейчас, на данный момент, только напряжение ситуации произошло, естественно, наступательные движения со стороны России. Но война не прекращается с 2014 года. Не надо думать, что в 2022 году произошла новая война. Это старый конфликт, который уже необходимо было решать давно. Но так как... Let me just translate, because I think our audience needs to know what you're talking about. Unfortunately, this conflict, and we talk about this conflict as if it started just today. However, that conflict is from 2014, which is quite a long time. So don't think that this conflict is going to end very swiftly. Now this conflict is not dormant anymore. It's a hot conflict. However, for a long time, this conflict was bubbling inside and constantly burning. So we have this development that's going to continue for a while. И это стало возможно, ну, то есть вообще нарастание конфликта стало возможно только потому, что Лукашенко впустил на территорию Беларуси свои войска и, по сути, разрешил атаковать с территории Беларуси Украину. What happened lately, the new development, was when Lukashenko
have allowed Vladimir Putin to bring his forces into Belarus, and this made it possible to attack Ukraine from the territory of Belarus. А Беларусь, ну, то есть, Путину для того, чтобы зайти в Беларусь, помог штаб Светланы Тихановской, который сделал все, чтобы Лукашенко настолько ослаб, что у него другого выбора не было, как пустить танки. However, also we can blame the office of Svetlana Tikhanovskaya for helping Putin in a way to bring his forces, because the constant making Lukashenko, the policy of making Lukashenko very weak and weakening him, create a situation when Putin could easily come into the country on a tank. Потому что Лукашенко настолько слаб, что он не сможет продержаться ни дня без поддержки Путина. Lukashenko is very weak right now, and he wouldn't be able to stand alone without the support of Vladimir Putin. However, I think we have this paradoxical situation when we did everything to take Lukashenko out of power. However, we didn't do anything to stop Putin take the power from Lukashenko's hands. And the question is that when Lukashenko goes away or removed out of power by Putin, it doesn't mean the democratic forces will come in place of Lukashenko. Vitaly, I just want to ask you what you think about it, потому что у нас парадоксальная ситуация. Путин уходит, Лукашенко уходит, но Путин забирает его место, а не демократические силы. Sorry, Vera, just check your WhatsApp, please. Right, okay, thank you. Sorry. Делая как бы Лукашенко более слабым, мы толкали его все больше и больше становиться под Путина, чтобы он ему чтобы он им управлял, чтобы он становился более податливым и управляемым. Yeah, so the situation is that right now we created Lukashenko very weak, and he is really getting more of a puppet for Vladimir Putin. So we have created this weak dictator who is easily pushed aside, and another bigger and more serious dictator is coming and takes his place. I would like to invite another guest, Vitaly Kuluk, politologist from Kyiv. Who is coming soon. Политолог из Киева Виталий Кулюк будет с нами сейчас на связи. But we are talking till Vitaly is coming. Да, пока что он приходит, я могу сказать одно, что в действительности Лукашенко – это тот человек, который очень любит власть. Он ее не отдаст никому. И толкать его под Путина – это была самая большая ошибка, потому что, попытавшись забрать у него власть, мы его сами же своими руками затолкали под Путина и дали Путину все рычаги для того, чтобы он вел войска на территорию Республики Беларусь. Unfortunately, the paradox of the Belarusian revolution is we were trying to weaken Lukashenko, but it's our politics of making Lukashenko weaker and weaker and weaker pushed him under Putin's control. And now we have what we have. We have practically annexation of Belarus. We have occupation of Belarus. We have Russian army in Belarus. So Lukashenko have completely surrendered himself to Putin in exchange for the power, because Lukashenko is not going to give out his power. Doesn't matter what. Power is more important to him than his own life. Новости. Российские войска установили контроль над Чернобыльской АЭС. The news is that Russian forces have put on control on the Chernobyl nuclear power station. In the time.
Это очень плохо и грозит перебоями, скажем так, с электричеством и в Киеве, и в Киевской области. This is really Поэтому bad because this will threaten Kiev with the power supply. So power supply to Kiev will be under threat. That's really, really grave news, really. So Chernobyl о, atomic station is under control of ну, Russian he's forces. working, работает же 3 энергоблока, по-моему, и 3 или 2 до сих Yes, пор. 3 energy blocks of the nuclear power station is working at the moment, supplying Вот. electricity. И в действительности проблема была в том, что штаб Светланы Тихановской не слышал людей, которые говорили, что эта тактика приведет только к тому, что Лукашенко станет более зависимой от Путина, и вот этим может закончиться. Вот в этом была проблема демократических сил, что Unfortunately, они не слушали. yes, unfortunately, democratic forces didn't really listen to people. And democratic forces of Belarus and office of Svetlana Tikhanovskaya didn't listen to people enough to understand what is happening. So is the comment, how is IT going about food supply in the country right now? What the food supply in the country, I think food supply in the country is actually okay. I think it's all not too bad. So I will continue to translate. So the democratic forces didn't realize that the politics about making Lukashenko more and more of Putin's puppet will bring Putin's ambition to fruition, and Putin will not resist the temptation to go into Ukraine from Belarusian territory. And this is what we can see today. Ну что там, подсоединяется I еще think кто-нибудь? I just want to ask technical question if the politologist is coming soon, because we are waiting for him, or we will continue another question? Actually, we're waiting. I think he will be here soon. Maybe he has difficulty connecting. That's all. We wait a little bit. Yeah, you can continue if you like. I hope our viewers are all right with our Russian English talk. I hope nobody's falling asleep right now, but we're definitely not falling asleep. I woke up today at 6 o'clock in the morning, and since then I was constantly on and constantly talking about the situation. And I must say that Britain and everybody in Britain, where I am right now, are quite taken with all the developments, and everybody see that Putin is completely mad, and the situation was expected, but not quite expected. It is always coming as a surprise. So talking further about Belarusian forces, it's interesting whether Belarusian forces really want to fight. Vitaly, do you know anything about Belarusian forces? Хотят ли они воевать? Белорусская армия. Белорусская армия. Белорусы, скажем так, нынешнее поколение, именно нынешнее поколение белорусов, они очень сильно не хотели войны. Yeah, the generation, the young generation of Belarusians, they really didn't want to have a war. И поэтому они смогли купиться на вот эти вот сказки пророссийского штаба по поводу того, что цветами мы сможем победить. Тем, что, скажу лучше так, тем, что мы будем дарить ментам цветы, мы сможем победить. And unfortunately, Belarusians didn't want to fight. So they didn't want to fight, and they didn't want war at all. And there is why they were listening to the democratic forces who were saying that it is much better to have a peaceful solution to the conflict with the government, and that only peaceful way and only peaceful demonstration can bring a success and democratic changes.
And this is what happened. People didn't want to fight so much that they believed that technology of non-fighting can bring success, which was a major failure. И белорусы считают украинцев братьями и точно с ними не хотят воевать, как бы это ни утверждала пропаганда. Obviously, Belarusians treat Ukrainians as their brothers, and they obviously do not want to fight with them, despite whatever propaganda is saying about it. Лукашенко, загнанный в угол, делает то, что ему говорит Путин. Lukashenko now is hauled in the corner, and he's doing everything that Putin is saying to do. Белорусы хотят свободы, не хотят жить в рабстве, хотят Belarusians быть want независимой freedom. страной. Belarusians want freedom. They don't want to live as slaves, and they want their country to be independent as well. I can say so as Ukrainians. Россия является агрессором, Кремль является агрессором. Russia is the aggressor, and Kremlin, the head of Russia, where all the Russian government is, the Kremlin is the aggressor as well. А Светлана Тихановская до сих пор не сделала геополитического выбора. Unfortunately, the new elected leader of Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, till now didn't make a geopolitical choice where she is. Either she is Russia or she is with Europe. Хотя большинство людей уже давно сделали этот выбор. However, we know that majority of people have made the choice a long time ago towards Europe rather than Russia. И мы задавали ей вопрос, почему она до сих пор не делает геополитического выбора. И она уходила всегда от ответа. Unfortunately, when we ask Svetlana Tikhanovskaya why she is not making the geopolitical choice, she is not answering that complicated question. На митингах этих диаспор отсутствовали европейские флаги. When we had protests, even in diaspora outside of Belarus, I just want to let our people who are listening know that majority of activists are drawn out of Belarus, were pushed out of Belarus. If I will go back to Belarus, I will be put in prison. If Vitaly will go back to Belarus, he will also be put in prison. So our diaspora comes out to some political protests abroad to show the governments of other countries that we are still fighting. We are activists. We cannot fight at home, but we will fight abroad. And unfortunately, on those meetings, there are no European flags. Находясь в Европе, наши диаспоры, наши люди даже из-за благодарности должны были тоже выходить не только с национальными флагами, но еще и с европейскими. I think when people coming out in Europe, even out of saying thank you for the support that Europe is giving to Belarusian refugees, we should be coming out with the European flags as well as Belarusian protest flag, which is white, red, white. Но они не выходили, так же, как и не выходили практически никто к российским посольствам и не заявляли агрессию Кремля. Also, it was strange, but we didn't make a step forward to come towards Russian embassy and tell to Russian authorities that we are against their aggression in Belarus and their aggression in Ukraine. But now Belarusian diaspora and Ukrainian diaspora in different countries are actually coming together. And today in London, it's the big meeting near number 10 Downing Street. And the Ukrainian diaspora, Belarusians, also coming together to say that they are
fighting against Putin. They're against Russian aggression. Что здесь Do you написано? think West will? In order to see the comment, I need to look through my camera. Do you think West will intervene in any way? Intervene Intervene. in any way? Intervene. Do you think West will intervene? You mean intervene in the war with Russia and Ukrainian war? I think we need to say that West will be helping. Будет ли вмешиваться Запад? I think the West definitely will be helping Ukraine. And Putin will blame the West anyway, because Putin always blames the West. And he blames the West for Soviet Union fall down, for instance. And he blames the West for absolutely everything wrong in the world. And it's not true. I grew up in Soviet Union, and I remember that Soviet Union was falling apart just by itself because nobody wanted to live in Soviet Union anymore. Even KGB officers were fed up with catching people and prosecuting them for their beliefs. Nobody loved it. It was a terrible governmental arrangement, the Soviet Union. And I'm sure that Putin tries to blame West for Ukrainians' strive for freedom. And Ukraine wants to be independent, democratic country and doesn't want to depend on Russian oil and gas. And this is what Putin cannot stop them doing. Vitaly, what do you think? Будет вмешиваться Запад в украинские дела или нет? I will ask Vitaly now. Я думаю, что нет, потому что как бы плохо это сейчас не звучало в отношении Запада, но очень часто Запад как-то приносит соболезнования, озабоченность показывает. So there is not a big belief that West will be interfering in Ukraine or helping Ukraine, because very often Ukraine found itself being on their own, fighting Putin's aggression, and the West was very sympathetic and always very sympathetic, but they don't feel that real help will be coming from the West. So they do not rely on the West as the only source of help. They do rely on Ukrainian army, Ukrainian forces, Ukrainian people, and Ukrainian stubbornness and willingness to win. Oh, they're asking why we are on this channel. Вот такой канал. Здесь не один канал, здесь и такой канал, и 5 каналов, и там в самом начале. There are many channels now. The situation with Ukraine brings more channels into the spotlight because everybody wants to understand what happens, and the interest in Ukraine is massive, and interest to Ukraine is massive. Because we all saw Ukraine developing, we all saw Ukraine trying to break out of Russian bear hug, and we can see this fight is difficult. It is difficult. Вот сейчас на данный момент мне уже пишут люди, которые едут переселяться в Ужгород, подальше от российской и белорусской границы, подальше от войны. Now people are sending messages to Vitaly, people who are running away from war, people who are trying to get away from all this, away from the Belarusian border, away from the Russian border. И я готов их уже встречать, то есть хоть сейчас выезжать, встречать. And now Vitaly is going to be he's going to be with those people, he's going to meet them, he's going to help them, and he's going to work as a volunteer and help with this human crisis in Ukraine. They're going to have lots of internal refugees. Vitaly, maybe last question if you need to go. Можно тебе еще вопрос задать, чтобы ты, да? How are people feeling about their first sorry, I want to ask a question about how
this first wave of the refugees from 2014 was doing in Ukraine? How do they settled? Как вот эти вот беженцы с 2014 года, как они остались там? Как они вообще обосновались, обжились на новых местах? С 2014 года ты имеешь в виду с Донбасса? Да, Ну, да. вот я с одной из Внутренняя таких миграция. семей общаюсь. Люди нормально обжились, открывали там свои кто-то бизнесы. Я вот знаю здесь одну семью, и она мне помогает именно сейчас вот приедут беженцы, их расселить. Вот, ищут дом, и они уже прижились на новом месте, и они, конечно, очень огорчены, что война их и здесь настигает. Well, Vitaly says that people he knows personally, some families who ran away from Donbass, ran away in 2014, and they have settled completely well and feeling very good right now. And they are starting helping people who are running away from the same war 8 years later. Also they are going to help working with Vitaly in order to help those people. Vitaly, I'm sorry, but because I know some of our audience are Kurdish, у нас есть курдская аудитория, and I remember that you've been broadcasting from the border with Belarus, Poland, all the information about Lukashenko, who was practically using Kurdish refugees as the biological weapon, and he was trying to push those people across the Polish border. Can you tell us about it a little bit? Может быть, расскажешь про беженцев, которые были на белорусской границе? Ну, что там было? Там все было очень страшно. То есть людей использовали просто как, скажем так, предлог для того, чтобы начать войну с Польшей и оклеветать всячески там Польшу и Литву. Людей держали там в нечеловеческих условиях, люди там замерзали, и это ничего больше, чем, скажем так, политический какой-то экстремизм от Лукашенко не было. То есть я по-другому это не назову. Терроризм. Vitaly is here. Sorry, one Vitaly, and I'm welcome another Vitaly. Vitaly Kulyuk. He is a politologist from Kiev. Два Vitalia. We have two Vitalis today. I can make my wish. And before I will move on to Vitaly Kulyk, I just want to translate what Vitaly said about Kurdish people who were stuck on the border with Poland, and it was really horrible. It was atrocities committed towards them. It's crimes against humanity, basically, because people were really left to die. In a way, they were left to freeze to death. They were left to be used and be killed in interest of Lukashenko, and use them as excuse to attack Poland. And that was really absolutely awful and unbelievable. And we're really sorry for everybody who were stuck on this Belarusian border. And this is a proper crime. And I'm sure Lukashenko will have to pay for it at some point. And thank you very much, Vitaly. This was activist from Belarus, Vitaly Kondratyenko. And now I'm moving on to politologist Vitaly Kulyk from Kiev. Я могу быть свободен, мне просто здесь уже надо это. Все, спасибо, дорогой. Vitaly is going to go. The war is on. So thank you very much. Спасибо. Vitaly, hello. I'm Vera. Nice to meet you. As English Nice to or... meet you. I little speak English, maybe Russian. Okay, I will do Russian. I will not be able to translate from Ukrainian. I do understand Ukrainian, but I'm sorry, Belarusian, Ukrainian, I can translate from Russian. So thank you very much for coming. Спасибо, что вы пришли. And I want to ask Vitaly, how is it now in Kiev, and what is his thoughts on the current situation? Виталий, хочу вам сказать спасибо, что пришли, и расскажите, пожалуйста, о том, что вы думаете в данный момент о сложившейся ситуации. Ситуация очень тяжелая, потому что мы подверглись атаке с разных сторон.
идет атака с юга, уже захвачена станция. Это на юге Украины, в Херсонской области, Каховская станция. Это была одна из целей военной операции против Украины – пустить воду в Крым. И Just a second, let me translate. So the situation is really bad. Right now, the situation is very difficult because Ukraine got attacked from different sides at the same time. And you said Kherson, да? Херсонская область, водонапорная станция. And one of the tasks... Станция, которая поставляет воду по орошительным системам и по каналам. The irrigation system that was taking water from Ukraine to Crimea is now taken so that they can put water to Crimea, right? По следующей информации, российские террористы захватили Чернобыльскую атомную станцию. Also, the information is coming that Russian terrorists have taken the Chernobyl nuclear station. Фактически это ядерный терроризм. Now we can talk that this is it's the nuclear terrorism. Сотрудники станции, которые там работают, находятся в заложниках, и мы не имеем возможности с ними общаться. Unfortunately, right now, the people who are working on the Chernobyl atomic station, nuclear power station, are hostages, and nobody can talk to them at the moment. Станция находится в отлученном варианте, но там находится хранилище ядерных отходов. В каком варианте, еще раз скажите? В отключенном варианте. The station, some station, I think some parts are working, some parts are not, but there is a part of the station that is switched off. However, it used as a depository for nuclear waste. Любая утечка ядерных материалов – это катастрофа общеконтинентального европейского масштаба. And any leaks of this nuclear wastage will be a catastrophic to European scale. It will be European catastrophe. Это ядерное заражение, это вторая Чернобыльская катастрофа, которая была в 1986 году. One second, I need to switch on my camera because I think my camera is saying that I have, right, I may even need to go because my camera is going to go in a minute. I forgot that I've got different power supply. If I am disappearing, I will be back in a second. But yes, the problem is that Chernobyl station is the major disaster. So Russia is trying to blackmail the world with not the nuclear weapon that they have as the military weapon, but with the nuclear problems that they have already in fruition. They can create that nuclear problem for the world. Мы очень надеемся, что там не произойдет какой-то катастрофы. And we are really hoping that the catastrophe, the disaster will not happen on the nuclear power station taken by Russian military forces. Кроме того, есть высадка десанта на военный аэродром Гостомель, который находится в 40 километрах от Киева. So there is also the Marines and special forces who came closer to какой аэропорт? Житомир? Гостомель. Gostomel, in the airport of Gostomel. So they have those special forces of Russian occupiers. Из того места, где я нахожусь, я слышу, как идут бои в этом аэропорту. And he can hear the fights and the proper army, the sound of the proper fire in the distance. The fight is on. Кроме того, мы подверглись атаке с севера, это через территорию Белоруссии в Украину. Also, we have attack from the north, from the territory of Ukraine, from the Belarus into Ukraine. И со стороны границы с Российской Федерацией через Харьков и Сумы. Also through the Kharkiv, the border with Russian Federation.
Кроме того, идет наступление с оккупированной части Донбасса, прорывается в Also from the Луганскую. Donbas, already occupied by Russia, the military actions continue from there. Украинская армия сопротивляется отчаянно. Ukrainian army is fighting. Нам удалось остановить продвижение российских войск на Донбассе в Донецкой области, не дать высадить десант в Мариуполе. They were able to prevent the special forces going to Mariupol, and they were able to stop Russian army in Donbass. Кроме того, удалось снизить наступление в Черниговской области. Also, they were able to suppress the advance in Chernigov part of Ukraine. Ну и сейчас идут бои недалеко от Киева в Гостомеле. Я надеюсь, что если не будет, а мы знаем, что есть информация о возможной высадке нового десанта, это будет уже очень сложно. Also, they have fights in Gostomel, but there is the talks about the new special forces from Russia coming. And that makes situation really bad. Несмотря на это, украинская армия продолжает оказывать сопротивление. У нас нет большой паники в городах. But nevertheless, the Ukrainian army is fighting hard. There is no much of a panic in the towns, in the cities. Да, наблюдались большие пробки на выезде из Киева утром сегодня. Yes, today in the morning, everybody were trying to get out of Kyiv, so it was massive traffic jam. Но все было очень организовано, не было каких-то панических действий, хаоса. Это было Still, there управляемо. were no panic, there were no chaos. Работает бесплатно общественный транспорт в Киеве. All the buses run for free. All the public transport is for free. В городе ночью будет введен комендантский час с 23 до 6 утра. The martial law is from 11 o'clock in the evening till the 6 o'clock in the morning. Я так понимаю, что такие же комендантский час будут введен в Одессе, в Харькове, в Запорожье и других городах. It looks like Odessa, Kharkiv, Zaporozhye will have the same regulations soon. Достаточно небольшие потери с украинской стороны, но это пока официальные данные. At the moment, we can say that official figures of the losses from the Ukrainian side are not that big. So Ukrainians are sort of kind of keeping it quite low at the moment. Но российские оккупанты начинают стрелять и по цивильным объектам, например, в But Харькове. Russian occupants right now are trying to fight and start hitting the civilian targets. В Харькове при обстреле погиб ребенок. В других городах на Донбассе мы знаем, что и был обстрел системой ГРАД, это ракеты, был обстрел Мариуполя, и есть жертвы среди цивильного населения. So unfortunately, there was a child killed with the fire, and also they were fighting rockets in Mariupol, and there's some civilian casualties, which is very, very sad. Президент уже несколько раз обращался к гражданам, введена мобилизация, всем, кто желает вступить в вооруженные силы, принимают добровольцами. Yes, people take the volunteers into the army, and President Zelensky was talking to a nation several times already and talking about the situation. Не думаю, что Киев будут сдавать. Надеюсь, что его и не будут штурмовать при помощи военной авиации и ракет. Well, there is a hope that Kyiv will not be under attack of this aviation and rockets. Но такая опасность существует. But that kind of danger is in the air. Мы уже видели попадание ракет в Киеве, в центре Киева на Подоле. Yes, they already saw the rockets in the middle of Kyiv. There's a question coming. Is it possible that the nuclear weapons will be used? Как насчет
ядерного оружия, что его будут использовать. Ну, я не думаю, что Путин использует ядерную бомбу против Украины. I don't Это think было that бы, Putin will use a nuclear bomb against Ukraine. я думаю, что тогда его личное окружение должно что-то с ним сделать, потому что он I think in that case, his не в surrounding своем уме. will have to do something with Putin because he's clearly not all there. На He's территории clearly mad. Украины находится атомная электростанция. Yes, on the territory of Ukraine, there are nuclear power stations. Это рабочие электростанции. And those power stations are working, they are alive. Поэтому если будет нанесен удар и произойдет нападение на рабочую электростанцию, это будет катастрофа хуже, чем Хиросима и Нагасаки вместе взятые. And if there will be attack on the working nuclear power station, this will be a catastrophe close to Hiroshima and Nagasaki. Поэтому я сомневаюсь, что будет использовано ядерное оружие, но баллистические ракеты мы уже видели. We have seen ballistic rockets already, but the nuclear power, I'm not sure that it will be used. Баллистическими ракетами был нанесен удар по аэропортам Ивано-Франковске и во Львове. Lvov and Ivano-Frankovsk was under attack with the nuclear ballistic weapons. No, sorry, not nuclear, just ballistic, not nuclear. No, sorry. Nuclear weapons are not yet. So that's hopefully the answer of your question, because there is enough power station to create nuclear catastrophe in Ukraine. That's what we want to say. So atomic bomb may not be needed. It will be already a massive destruction, as if it was used. Несмотря на то, что идет полномасштабная война России против Украины, мы все-таки надеемся, что западный мир, Великобритания, Соединенные Штаты вступятся в этот конфликт и будут принуждать Россию и Путина к переговорам. We are hoping that Britain and United States will be moving Putin towards the negotiation and towards the peaceful resolution of this conflict. В любой войне есть всегда место для дипломатии. There's always the place for diplomacy in every war. Но Путин ведет себя как абьюзер. Putin is a typical abuser. That's how he behaves. Когда он что-то требует от вас, это значит, что он будет требовать дальше и дальше. When he wants something from you, it means that he will be continuing. There will be no stop. There is no stop. He will continue to push it further and further and further. Он говорит о том, что мы должны отказаться от интеграции в НАТО, быть нейтральной страной, отказаться от собственной армии. Но завтра он скажет, что мы должны отказаться от своего языка, своей культуры и своего названия. Today he is talking that we need to stop trying to get into Europe, trying to be with NATO. But tomorrow, if we surrender, he will ask us to forget about our culture, forget our language, forget who we are. And that's what already happened during Soviet Union. Я думаю, что в Советском Союзе примерно так и происходило. Да, и более того, я думаю, что он не остановится на Украине. And the problem is Putin will not stop on Ukraine. Следующим будет Прибалтика, Польша. The next will be Baltic countries and Poland, obviously. Финляндия. Путин уже угрожал Финляндии и Швеции. Possibly even Sweden, because Putin already threatened Finland and Sweden. And the question is coming, is there any diplomatic hope? Дипломатические, есть надежда на дипломатию? Я очень на это надеюсь. Я очень надеюсь, I'm really hoping for it. Что у Запада будут аргументы заставить пойти Путина путем дипломатии. That West will be able to make Putin to go into diplomacy. И это не могут быть только санкции. Путин санкций не боится. Putin doesn't afraid of any sanctions. Sanctions doesn't bother Putin.
Речь может идти о полноценной помощи со стороны Запада Украине вооружениями, вплоть до военного участия. Only the proper help with weapons and participation with Ukraine in this war can stop Putin. В качестве возможного компромисса это могут быть миротворцы под эгидой Европейского Союза или ОБСЕ. There could be some peaceful forces or some other forces or OSCE or from European countries, but that doesn't matter how we will organize it, but they should be soldiers, boots on the ground. Фактически под надуманной причиной Путин в 21 веке вторгается в суверенную страну, которая ему не нравится. Просто не нравится ее политика, которая не угрожает What Putin Путину. does is that in the 21st century, he allows himself just to move into the country and do a proper military assault on the country that he just doesn't like, just because Putin doesn't like the way this country lives and doesn't like the way the country operates. Поэтому мы очень надеемся, что дипломатия сработает, и мы остановим эту войну. Мы Yes, we видим, do что hope that diplomacy will work and we will be able to stop this war. в России есть люди, которые выходят на акции протеста. And we also see that in Russia there are people who are going out in protest against Putin. Сейчас я хочу прочитать вопрос. Could it be helpful if governments of the Ukraine try to change? Try to change if the government in Ukraine will try to change? You mean to change the government in Ukraine? I think it was translated into English. I can't. Could it help to government in Ukraine try to change? I think it's about it will help if the Ukrainian government will change. А если поменяется в Украине правительство, это поможет? Я не думаю, что это поможет. Проблема No, больше. it won't help. The problem is in Putin. Проблема в Путине. Я не думаю, что главная проблема это Зеленский, президент Зеленский. Раньше это We был don't think президент that Zelensky Порошенко. is the main problem here in this conflict. Я не знаю, может, за исключением президента Януковича, который убежал после Майдана в Россию, президента, который нравился бы Путину. We haven't seen any other president that Putin would like, any Ukrainian president that Putin would like. The Yanukovych is the one whom Putin liked, and Yanukovych have moved to Russia after the democratic revolution in Ukraine. I think we will have to stop here. I'm sorry because my camera batteries are dying, and I need either stop and go up for a second, then come back, or just stop this program now. Shall I just go out and try to change my batteries? Unfortunately, you will lose me for a second. Is it okay? What would you suggest? I think we can continue if there is lots to talk about, but I don't know. It's your choice. Okay, I will try to stop my camera and just come back if the situation permits. Okay, because my camera. Okay, then we will take a break and come back. Thank you very much. I will see you in the break. We take a break. Yeah. Okay.
Well, I'm back. Thank you for letting me switch on my camera and do all these electronic installations. And I will also allow myself to have a sip of water. So, Vitaly, tell us, please. The Ukraine was quite confident that they can beat Russia. How do you feel about it now? Украина была очень, уверена в том, что они смогут победить Россию. А как они думают сейчас? Ну, вы знаете, уверенность – это штука относительная. Мы понимали, что самостоятельно противостоять России очень сложно. Мы понимали, что есть в России достаточное количество армий, это ракетный комплекс, это ядерная страна, а Украина не имеет ядерного оружия. Мы от него отказались под российские гарантии безопасности. Да, у нас есть хорошая боеспособная армия, которая имеет опыт боевых действий, но это недостаточно, конечно, чтобы выиграть, победить Россию в прямых столкновениях. Здесь необходима коалиция. We were always, we were obviously hoping, and we were always hopeful that we can beat Russia, but we always knew that Russia is the first of all nuclear power. It's also quite a strong country, very strong military country, and our task is not to surrender to Russia. Фактически мы, естественно, что рассчитывали, что это будет коллективное сопротивление, что нам удастся создать систему сдерживания российских аппетитов. Но мы также понимали, что в случае нападения в это мало кто верил в Украине, и многие сейчас не понимают, что происходит. Но в случае нападения мы окажемся одни на одни против путинского режима. Я думаю, что большинство политиков отдавало себе отчет. Well, not many politicians really understood, but many did understand, but some didn't, and some people didn't quite understand what is happening right now. But we were trying to create some sort of scenario when we can hold Russia off with different tools and different ways. However, now we do understand that in case of the proper fight one-to-one, we will be alone with Russia in this fight. Мы понимаем, что захватом аэропортов или там каких-то разрушений инфраструктуры Путин не остановится, он попытается захватить больше территории, сместить президента Зеленского и его администрацию и начать террор. We also know that Putin will not stop only by taking the airports. All he wants to do is to completely take Ukraine, take President Zelensky out of power, take his administration out of power, and start proper terror on the territory of Ukraine. Настоящий террор, потому что он уже несколько раз говорил об денацификации Украины. Это очень такое громкое. And he's going to have a proper terror. This is what Putin tells when he is saying about denazification of Ukraine, because Putin tells about Ukraine as their aggressors, and he's calling them Nazi, and he's calling them fascist, and Putin himself is a terrorist and fascist, but that's how he's going to treat Ukrainians in case of the Russian victory. Президент Зеленский – это шестой президент Украины. President Vladimir Zelensky is the sixth president of Ukraine. Все президенты побеждали на электоральных выборах. And all Ukrainian presidents were elected on proper democratic election system. Путин же пришел к власти в качестве олигархического сговора и потом узурпировал власть. И это он фашистский режим, а не демократическая Украина. And the democratic Ukraine was always attacked by the Russian regime as, and this is who is aggressor and fascist, is the Russian regime. I'm sorry, maybe Soren, you can give me that question again, because I can't really read it well on my screen. If you can just say the comment that was posted not long time ago. Are Ukrainians live
masses or stay in? All right. Do Ukrainians, украинцы, они покидают страну или будут стоять до конца, как вы думаете? Большей части украинцев некуда бежать. Это The наша majority of страна, Ukrainians have nowhere to go, unfortunately. нас не ждут в других странах, мы должны отстоять свою территорию. Nobody is waiting for us in different countries, and therefore we need to fight for our territory, for our homeland. Поэтому так много сегодня было добровольцев, которые хотели идти на фронт, так много людей, которые сдавали свою кровь для нужд армии, так много сегодня переводили денег в фонд обороны. Yes, therefore so many people were giving money to the military fund of Ukraine. Но я понимаю, что если будет фронтальное наступление, будет увеличено количество сил вторжения Российской Федерации, будут нанесены удары по цивильным объектам и городам, будут массовые жертвы среди мирного населения от 10 тысяч и выше, конечно, мы увидим волну мигрантов, волну беженцев, которые будут уходить от войны в сторону, возможно, Запада, западной границы, но большая часть украинцев будут оставаться на месте, будут сопротивляться. Well, of course, if there will be even bigger amount of Russian forces, even more blasts, and there will be more than 10,000 people dead, then we will see that more people will be running away. And I just want to remind, I just realized that with all this camera and stuff, I forgot to translate what you said earlier, was about the guarantee, the nuclear weapons. Ukraine had nuclear weapons after Soviet Union broke apart. Ukraine had nuclear weapons, but Budapest Memorandum made Ukraine to surrender their nuclear weapons, and Russia was one of the guarantors under Budapest Memorandum of safety, territorial integrity of Ukraine, of economic independence of Ukraine, and political independence of Ukraine. Russia was the guarantor, England was the guarantor, and United States was the guarantor. So actually, I just want to steer this conversation towards that guarantors. Do you think that Russia obviously doesn't want to be a guarantor? Russia is the aggressor under Budapest Memorandum now, but would England and United States fulfill their guarantor, their guarantees? А собираются ли по Будапештскому меморандуму защитить Украину Великобритании и США? Потому что понятное дело, что Россия отказалась от всех своих обязательств по Будапештскому меморандуму. Ну, кстати, еще одним подписантом Будапештского меморандума потом был Китай. К All right, сожалению, we forgot about China that was also signing Budapest Memorandum. но, к сожалению, Россия нарушила Будапештский меморандум и обязательства безопасности, а Китай проигнорировал. Well, unfortunately, Russia was breaking their guarantor responsibilities, and Chinese were just ignoring everything. Насколько я понимаю, вчера президент Зеленский обратился к Великобритании и Соединенным Штатам провести консультации по Будапештскому меморандуму. And yesterday, Vladimir Zelensky was appealing to United States and to England to start the consultations under the Budapest Memorandum. Но, как мы видели в 2014 году, когда захватывали русские Крым и Донбасс, наши партнеры не захотели участвовать в нашем сопротивлении и непосредственно военным способом сдерживать Россию. Unfortunately, we have seen it already in 2014 with our partners didn't want to support us with the military assistance. However, I will have question now. Why do you believe that it will not happen now? Maybe now they will give this assistance. Как вы думаете, а сейчас в данный момент будет ли, может быть, сейчас все-таки ваши партнеры по Будапештскому меморандуму дадут какую-то защиту? Я очень на это надеюсь, но это очень маленькая надежда, призрачная надежда. К
К This is сожалению, very shady обещания, hope. да, к There is small сожалению, hope, but we are definitely hoping for it. к сожалению, обещания, данные нам партнерами, не стоят бумаги, на котором они это давали. Unfortunately, the promises that our partners gave us sometimes doesn't really worth the paper that those promises are written on. I think that Budapest Memorandum is showing that if Может, you я surrender скажу your nuclear очень, weapons, you мо- are surrendered forever, and nobody's going to guarantee your safety, unfortunately. может быть, я скажу не политкорректно и очень резко, Unfortunately, I'm going to say not politically correct and very bland. но другим странам, которым дают гарантии безопасности, надо смотреть на печальный опыт Украины и не подписывать подобных документов. Unfortunately, all other countries who will be given the security guarantees should have a look at the unfortunate Ukrainian experience in this field and not sign anything. Not sign anything and look after your own safety yourself. Я надеюсь, что все-таки нам помогут. Это очень маленькая надежда. Мы все-таки здесь часть Большого Запада, часть Большой Европы. И если нас уничтожат, то наша кровь будет также и на руках тех политиков в Европе и Соединенных Штатах, которые нам не помогут. I'm hoping that there will be help from the West, because if we will be killed now, if we will be demolished and taken out of this conflict and left to die alone, our blood will be on the hands of those politicians in Europe who didn't help us and didn't come to our rescue. И да, сейчас рождается новый мир, новая политическая конструкция. Надеюсь, что для нее, в ней этой конструкции будет место независимой Украины. And right now we can see the birth of the new political world and a new political construction. And I'm sincerely hoping that in this construction, there will be a place for independent Ukraine. Если нам не помогут, то Путин пойдет дальше. И это будет большая война, Третья мировая война. And if nobody will help us, Putin will move on. And the war will be even bigger. Где-то так. That is what I wanted to say. So I think we can probably take questions from our audience if there are any. But if not, I have a question. Well, that's Байден заявил, что надо так вести сокрушительный пакт против Путина. Передайте Байдену и компании, что я уже сокрушен. Жду более сокрушительные санкции, прозрачные, а воевать нет. Well, that's the question from some people that the West is hoping to win this war with sanctions. And quite a few people are saying about sanctions and hoping that Putin will be worried about sanctions. But why West doesn't want to fight on Ukrainian side? What do you think about that? Почему думают, что могут только санкциями как бы придушить Россию или помочь Украине, а почему не хотят воевать? Ну, я понимаю, что не хотят воевать, потому что это рейтинги, это экономическая ситуация, это свои солдаты. У Соединенных Штатов есть опыт Афганистана печальный. И сейчас я считаю, что это неправильно умывать руки и бросать нас на произвол судьбы. Well, he understands why. Vitaly understands why politicians doesn't want to fight, doesn't want to send their soldiers, because their political career is on the line, and also nobody wants to send their soldiers, and that's what's happening. But I still hope that something good will come out and the Ukraine will be saved. Но я снова-таки говорю, что я оставляю небольшую надежду на дипломатию, на то, что Запад найдет аргументы, может быть, даже не воюя, но найдет аргументы
для диалога с Путиным, потому что мы понимаем, что это речь не только в Украине, а это большой контекст. Well, we believe that there is a little possibility that the West will find a diplomatic solution and start dialogue with Putin and find some ways to solve this conflict. Tell him why there is neo-Nazis in Ukraine. Oh, okay. This is the interesting question. Why the neo-Nazis in Ukraine? This is a proper Russian propaganda. It's a little bit like propaganda on Islam, for instance. I'm sorry if I'm not politically correct, but just to let you know, okay? So majority of people who don't understand Islam, never been to mosque, you can tell them anything about the religion and they will be very scared and frightened. However, if you learn more and you understand the reality, you do understand what it is, and you understand that there are some terrorists or maybe some groups, but there is not, not as propaganda presents it, and you start understanding the world slightly better. And the same Putin does with naming Ukrainians separatists, Nazis, and this is what he uses for a long time now, because this is his way of protecting himself. When he calls somebody else Nazi, or if we call somebody else terrorist, or we call somebody else separatist, it's kind of letting us to do whatever we want to those people. So, and we can commit war crimes and not get punished, and we can get out of the situation, and say everything is fine. Those are so bad that we don't care. Hitler used the same narratives against gypsies, against Jews, against Russians, Ukrainians, Polish. Hitler had his own ideas, but fascism was sort of coming from Germany. However, Russians had communism and had different people who were killing their own people. And Stalin thought that if he's killing people who are not with his ideas, it's all fine. And after Second World War, we had Nuremberg process, Nuremberg court case, the massive court case, when all those atrocities of the regime went on trial. However, the Russia was the winning side, so nobody was prosecuting Stalin and his atrocities. So that's why Putin still using this narrative, because they were never prosecuted. Those atrocities of Putin's regime and communist regime were never prosecuted, were never put on trial. So he's still trying to hide behind that, as if everything is allowed. War crimes is allowed for Putin for some reason. Why? It's quite a good question. Так, я уже сама начинаю забывать, о чем мы говорили. I think we can move on. And I sent you a question through WhatsApp. Yes. If you have a... Yes, the WhatsApp is perfect. Question: what is your view about the agreement made with Russia in the past that NATO wouldn't get close to Russian borders? Что вы думаете о том, что вот был достигнуто соглашение, что НАТО не будет подходить к российским границам? Ну, во-первых, не было такого договора. First of all, there were no agreement like that. Были такие разговоры в 90-м году, когда существовал There were Советский talks Союз. about it in the 90s. That's true. There were talks about it, but there were no agreement about it. Может быть, но не было никакого договора. So Поэтому, there are no когда agreement about it. There is no signed papers, nothing. There were talks about it. Когда Путин говорит о том, что что-то обещали России, это неправда. When Putin is telling about somebody promised Russia some big promises, it is not true. Россия всегда была опасностью для многих европейских стран. Russia was always a threat for many European countries.
История последних 2 веков свидетельствует тому, что Россия постоянно была агрессором по отношению к Польше, Финляндии, Украине, We have 2 Белоруссии. centuries of Russia being an aggressive country and being an aggressive towards Poland, Lithuania, Ukraine, Finland. Поэтому многие страны Восточной Европы искали возможность защититься в коллективном договоре, в коллективной защите НАТО. And there is why many countries surrounding Russia, many border countries, wanted to get protection from Russian aggression and become NATO allies and NATO members. Но Украина не член НАТО. However, Ukraine is not a NATO member. Да, многие наши политики говорили, что нам надо стать членом НАТО. Why NATO only think about protecting their own borders? Well, it's a very good rhetorical question. I think NATO is prepared to protect their borders, but also... Но мы понимаем, что для этого необходимо консенсус всех стран, членов НАТО. Но для этого, but we also understand that for that we need to have a consensus of all the NATO members. И это очень долгий период. And this is quite a long time. It's quite a long Сейчас time. есть страны в Европейском Союзе, которые не хотят видеть нас в НАТО. And there are still countries in European Union who doesn't want to see Ukraine in NATO. Поэтому наше членство в НАТО – это больше страхи Путина, а не реальность. I think the Ukrainian NATO membership is basically Putin's nightmare rather than the reality. There is many questions about NATO, but do you think that Putin just uses it as an excuse to attack Ukraine? Because I think that attack on Ukraine was boiling up in Putin's head for a long time. Вы считаете ли вы, что атаковать Украину было всегда путинской целью, и то, что он сейчас придумал вот этот вот НАТО, это просто то, что он напридумывал себе для того, чтобы атаковать? Нет? Как вы думаете? Мы по всех прогнозах не могли получить членство в НАТО в ближайшие 5-10 лет. Well, the membership in NATO for Ukraine would take 5 to 10 years, one way or another. И это очень хорошая перспектива, 5-10 лет. And 5 or 10 years would be a good perspective. It was if everything is really going well. Многие не верили в Украине о том, что это реальная перспектива, то, что может произойти в ближайшее время. Поэтому, когда Путин говорит, что мы чуть ли не являемся членом, хотели войти в НАТО, это вранье. And we knew that this not going to happen very soon. So Putin, when he is using it as an excuse and says that we kind of became, as if we have become NATO members already, it's a lie. Поэтому вопрос не в НАТО, вопрос в Украине и то, что Путин ненавидит Украину и украинцев. The question is not in NATO itself. The question is in Putin, who hates Ukraine and hates Ukrainians and just wants to launch an attack on Ukraine. That's it. It's a very sad conclusion, I'm afraid, today. Да, сегодня такие очень печальные выводы мы делаем. Да, к сожалению, к ночи начинается снова атака, и я слышу снова взрывы. It looks like we are getting bombed again, and I can hear the blasts. So I think we probably stop now for safety reasons, because you need to go and hide. Наверное, остановимся, потому что вам нужно уже идти в бомбоубежище. Я думаю, что не долетит. Но... Well, I'm hoping that will not
come here, the blast will not come to me. Ну, но да, и когда ты слышишь самолеты и понимаешь, что летят ракеты, это как бы... But when you can hear rockets flying and warplanes flying, it С нами does. с нами маленькие дети, мы Also, I've находимся... got small children. It's quite a scary thought. Здесь несколько семей, поэтому мы очень беспокоимся за безопасность. And we really hope and worried for our safety. So we hope for the best, but worry for the safety. Right. So I think because the time is coming to the end of this program, and I want to say thank you very much for coming, Vitaly Kulik, a politologist from Ukraine, who is now in the middle of it all. And I'm really sorry, and we're all with you, and we're all very supportive of Ukraine, and we hope that we will be able to give some how can I say, give some push to our governments to help Ukraine. So that's definitely Ukraine, please. our task Yes. abroad. Thank you so much for coming to us today. And I think to conclude.